Hello everyone, welcome back to our channel King of Good Times. In the last class, we have discussed about the new pattern of question paper in English. Second PUC English question paper na discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ the new pattern ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. Here I am not going with a full explanation of the story. ದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there are two noble families in the Verona city. See, it is better if you have a textbook with you, so please refer the textbook. The two noble families of Verona, the Capulets and the Montegos, were sworn enemies. Romeo and Juliet belonged to rival families. Old Lord Capulet hosted a grand supper. Though Romeo belonged to the family of Montegos, he attended the party in disguise to see Rosalie. There he sees Juliet on the dance floor and is fascinated by her beauty. After the dance, he learns that she is the daughter of Lord Capulet. She feels attracted to the man from the enemy family. So this is what the background is. So Romeo and Juliet ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಶತ್ರು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ವಾಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ರೋಸಲಿನ್. ಅವಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೇಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ರೋಸಲಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ರೋಮಿಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಯಾರ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾಂಟೆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮಾಂಟೆಗೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಂಟೆಗ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರೈವಲ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೈವಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಸಲಿನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್, ದ ಸಪರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸೀಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಬೆರಗಾಗ್ತಾನೆ. ಜೂಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನು ಆ ಆಕೆ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಫಿದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಆ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಜೂಲಿಯಟ್, ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ರೈಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 1564, ವೆಲ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, William Shakespeare occupies a prominent place in English literature. The present extract is from Shakespeare's renowned tragedy Romeo and Juliet. ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ದುರಂತ ನಾಟಕದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ರೋಮಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೂಲಿಯಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿ, through this extract, the characters of Romeo and Juliet are introduced to the readers. Both Romeo and Juliet feels love, liking, and appreciation for each other throughout the extract. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ರೋಮಿಯೋ ಸೀಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ at the dance before the grand supper. Romeo stands apart and rapturously praises her beauty. ಸೊ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಬೆರಗಾಗ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೆಟಾಫರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಸಿಮಿಲಿ, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ, he is immediately attracted by her glowing beauty and declares that it is her brightness that inspires the lamps.
around to be bright. It implies that our brightness outshines the torches and has lit up the hall. Andre, she does teach the torches to burn bright ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. The beauty of Juliet is more brighter than bright. It surpassed the light of the torch ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he compares Juliet to the rich jewel. What is a rich jewel? That is diamond. See, it seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiopia's ear. ಅಂದ್ರೆ Romeo compares Juliet to a jeweled earring hanging against the cheek of an African. The praise a rich jewel in an Ethiopia's ear is a symbolic. Okay, it's a symbolic of Juliet's immortal beauty and suggests that our beauty is too divine to be used. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಚ್ ಜುವೆಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. So after that, Romeo is so enchanted with her goddess-like beauty that he declares that she is too beautiful for this world and too beautiful to die and to be buried. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ too rich for use, for her too dear. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿ ಎನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಗಾಡೆಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಟೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಡೈ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ by saying that enraptured by Juliet's beauty, Romeo states that she outshines the other woman like a white dove in the middle of the flock of crows. He eagerly craved for her and anticipated to visit her when the dance is over. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಫೆಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯಂಡರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋ ಶೋಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ he wants to meet her, he wants to touch her. Okay, by touching her his rude hand will be blessed ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಅವನು ಒಂದು ಆ ಡಿವೈನಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, he feels that he experiences the true love that night since that is the first time he is witnessing the true and austere beauty. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, that was the he never experienced ever. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ತಿಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲವ್ ಟಿಲ್ ಲವ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಮೊನಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, Juliet is equally applauding Romeo with colorful words. She experiences similar feelings of adoration and appreciation towards Romeo. See, ರೋಮಿಯೋ ಅವಳು ನೈಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. The words day in night, it's whiter than new snow on a raven's back, are the best examples of Juliet's liking towards Romeo, and soliloquy is based on the unifying images of night and light. Her speech is like singing in the face of death. See, she's inviting night. Come, Romeo, come. Though day in night. Romeo is a day in night. She was eagerly waiting for Romeo. See, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ದೋ ವಿಲ್ ಟು ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್ ಅಟ್ ನೈಟ್. Romeo was depending upon night to meet the Juliet because as they belongs to the rival family or enemy family, it is very difficult to meet in a day. So both were meeting at night. ಸೊ ದಟ್ ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗಲು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಒಂದು
ರೇವನ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. is a whiter than new snow on a raven's back. So the charming of Romeo and how handsome he was ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಮಾರ್ಟಲೈಸ್ ದ ಲವ್ of Romeo. See, Romeo will be made eternal by the stars. She feels intense love for Romeo and wants the whole world to love him as she does. The extract is full with powerful images and the language is glorifies and vivid. ಹೇಳ್ತಾಳೆ, give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine. That's all the world will be in love with night and pay no worship to the garrison. So, Juliet, she tries to immortalize Romeo in this world. Whenever the people look into sky, they see this the star. Romeo is as the face of heaven. He beautifies the heaven even more. He enhances the beauty of heaven as a star ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವಳ ಲವ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೌ ಡೀಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಡಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್.